Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari pendiri Bapor UM Badan Formatur Universitas Mandailing Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi S3 Met Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference 19 November tahun 2225 Masehi. Materi S3 Met Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference. Eksistensi Kajian Strategis Jangka Pendek KSJP 5 tahun, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen UM Universitas Mandailing sebagai penelitian skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Manajemen UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 2590 bulan Oktober tahun 2225 Masehi. 19th of November of year 2225. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of full time with electronic teleconference. Existence of the short-term strategic studies of 5 years of the Department of Sharia Economic, the Faculty of Economics and Management of MU, Mandailing University, as thesis of thesis for undergraduate program, thesis for master and dissertation for the students of the Department of Sharia Economics, the Faculty of Economics and Management of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron over time, number 1590 of month October of year 2225. November tahun 2225 Masehi. Materi S3 Met Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Elektronik Teleconference. Eksistensi Kajian Strategis Jangka Pendek KSJP 5 tahun, jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen UM Universitas Mandailing sebagai penelitian skripsi, tesis, dan disertasi untuk mahasiswa jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 2590 bulan Oktober tahun 2225 Masehi. 26th of November of year 2225. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of full time with electronic teleconference. Existence of the short-term strategic studies of 5 years of the Department of Sharia Economics, the Faculty of Economic and Management of MBU, Mandailing University, as thesis of thesis for undergraduate program, thesis for master and dissertation for the students of the Department of Sharia Economic, the Faculty of Economic and Management of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Physics Analysis of Biological Genetic Micron over time, number 1590 of month October of year 2225. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri Bapor UM Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you.